Jika Tarikan Mesin Mulai Berat. Mari kita lakukan tuneup sendiri di rumah. Tarikan Mesin Berat disebabkan oleh karak karbon yang menumpuk di ruang bakar. Penyemprotan pada ruang bakar dengan engine cleaner tidak boleh sembarangan. Apabila reduksi karbon tidak terbuang semua, maka akan mengendap di dalam mesin. Alangkah baiknya memakai carbon cleaner yang berbahan foam. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan ulasan tentang bagaimana melakukan tuneup sendiri di rumah. Siapkan dulu peralatan dan sparepart yang harus diganti. Pertama, filter engine. Apabila filter engine sudah kotor, maka wajib sekali diganti. Yang kedua, busi. Penggapian yang tidak bagus akan menyebabkan karak karbon sifat menumpuk. Dari sisa pembakaran yang tidak sempurna. Alangkah baiknya memakai busi iridium karena memiliki kemampuan daya bakar yang bagus. Selanjutnya coil. Coil adalah alat kelistrikan yang menyambung dan memutuskan listrik secara otomatis dengan gaya magnetik. Selanjutnya, buka box filter engine, serta selang filter dan bersihkan. Serta, ganti filter bensin agar asupan bahan bakar yang masuk bersih kembali. Ganti juga oli mesin dan filter oli agar reduksi karbon yang larut dari engine cleaner dapat terbuang sempurna. Itulah tips dari saya, maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.